ఈరోజు ఓ వెరీ ఫేమస్ సెలబ్రిటీ వైఫ్ మనతో ఉన్నారు. Veronica with us. She is a businesswoman, she is a mother, she is having wonderful hats. So this is your first ever interview. ఐరా వచ్చి మమ్మ యూ వాంట్ సమ్ ఆక్సిటోసిన్స్ అని నాకు హగ్స్ ఇస్తుంది. మీ లవ్ స్టోరీ విత్ విష్ణు ఎప్పుడు మొదలైంది? దేర్ కాన్ఫ్లిక్టింగ్ వ్యూస్ ఆన్ ఇట్ అండి, బట్ ఐ థింక్ ఇట్ జస్ట్ హ్యాపెన్. మోస్ట్ ఎక్స్పెన్సివ్ బ్యాగ్ ఏది మీ దగ్గర? దట్స్ నాట్ వద్దులే. కుకింగ్ చేస్తారా మీరు? ఇట్ ఈస్ సచ్ అ టార్చర్ ఫర్ మీ. లంచ్కి ఒక 6 ఐటమ్స్, డిన్నర్కి ఒక 6 ఐటమ్స్. సో వీళ్ళకి ఎలా ఉంటుందంటే ఆల్ ద మంచూస్. హలో అండ్ వెల్కమ్ టు ఎన్టీవీ. మనం చాలా ఇంటర్వ్యూస్ చూస్తాం, చాలామంది సెలబ్రిటీస్తో మాట్లాడతాం, కానీ సెలబ్రిటీ లైఫ్స్ ఎంత హెక్టిక్గా ఉంటాయి, సెలబ్రిటీ వైఫ్స్ కూడా అంత కష్టపడతారు. ఈరోజు ఓ వెరీ ఫేమస్ సెలబ్రిటీ వైఫ్ మనతో ఉన్నారు. తను ఎవరో కాదు, లెట్స్ వెల్కమ్ Veronica with us. So, hello Veronica. Lovingly call us Vinny. Yes. How are you doing? I am good. మీరు ఎలా ఉన్నారు? నేను చాలా బాగున్నా. సో దిస్ ఇస్ యువర్ ఫస్ట్ ఎవర్ ఇంటర్వ్యూ. Yes. ఎందుకు ఇంత టైం తీసుకున్నారు మీరు యాక్చువల్లీ మీడియాతో మాట్లాడడానికి? I'm a very private person, Andy. So, you know, there's enough of public figures in my family. I think I've always preferred to maintain a low-key sort of image. ఒక సెలబ్రిటీ వైఫ్ ఉండడం ఎంత ఈజీ, ఎంత డిఫికల్ట్? I think just being a wife in general itself is difficult, whether celebrity or not. But it's a lot more taxing. Endukante my lives always are in the public purview kabatti. I think it's a little bit more challenging, but otherwise being a wife in general, being a woman in general is like a lot. సో మాకు తెలిసింది మీరు చాలా థింగ్స్ చేస్తున్నారు. యాజ్ అ డిజైనర్, యాజ్ అ బిజినెస్ ఉమెన్, పిల్లల్ని చూసుకోవడం, ఓకే మీ హస్బెండ్ని చూసుకోవడం, ఆబ్వియస్లీ the biggest kid. ఎలా ఉంది ఈ జర్నీ? Tiring but very very rewarding, Anali. వాట్ ఇస్ ద మోస్ట్ రివార్డింగ్ థింగ్? Kids, you never, I mean, you underestimate, you know, the joy they bring, but you know, having 4 of them it's like a house full of love and joy and giggles and screams and fights and oh my god, it's amazing. So coming to kids, 13-year-old and I think 5-year-old? Yeah, our oldest just turned 13 anamata. Aryan and Viviana, they're twins kada. They just turned 13 in December. And our youngest is Ira, who's 4. Sorry, 5. 5. Yes. 13 and 5. Yes. సో డిఫరెంట్ మైండ్ సెట్స్. Completely. వాళ్ళు అసలు పెరుగుతూ ఉంటే మూడ్ స్వింగ్స్ డిఫరెంట్ గా ఉంటాయి, హార్మోనల్ చేంజెస్ డిఫరెంట్ గా ఉంటాయి. అవన్నీ ఎలా భరిస్తారు, ఎలా చేస్తారు? యాజ్ అ మదర్ గా మీకు మోస్ట్ బ్యూటిఫుల్ మూమెంట్స్ ఏంటి కిడ్స్ తో? Every day is different, Andy. Every day has its challenges. It also has its beautiful moments. With teenagers, of course, as any parent of teenagers would say, it's very challenging, but I try to be their best friend. Vishnu, in fact, konisarlu nannu remind chestu untadu anamata, stop behaving like a child, you know, be their mom, be, you know, discipline them when they need. I believe I've disciplined them in their early years, but now they need a friend, Andy. And I always tell Ari and Vivi, good, bad, ugly, let me be the first one that hears about it, because I can guide you. I was 13 too. I know what it's like to be 13, and I want to be their friend. I want to be the one that, you know, catches them if they're falling. So are the 13-year-olds. On the other hand, we have Ira and Avram. Avram is 7. They bring all the joy. In fact, I think every time that we realize that they're, you know, one more year is coming and, you know, they're growing a little bit older, I feel sad because this is that age where, you know, they really are like, they don't know anything else, but they just give you such unconditional, pure love, and it's just beautiful. In fact, Ira వచ్చి మమ్మ you want some oxytocins అని నాకు హగ్స్ ఇస్తుంది, you know, so it's just, she doesn't even know what the word oxytocin is, but you know, it's that joy of being the younger one's
mom is just unreal. But of course, we have to talk about the biggest kid, who's Vishnu. I don't think Vishnu's a kid. Are you sure? Oh my God, he's worse than the kids. I think the most demanding child for me is Vishnu. అంటే ఎటువంటి సందర్భాలు ఉన్నాయి ఆ kid Everything, అనడానికి? whether it is the demands he has on what he wants to eat versus what, everybody, all my whole family makes fun of me and be that. Even today, I pick his clothes. Like, he doesn't know what to wear in the mornings if I'm not around. Like, and I'm always traveling for work. So if I'm traveling, I usually lay everything out, and I will say that, this is when you have to wear this, and these are the shoes that go with it. Anni ala label chase pertanu anamata with his costumer. They come home, they do everything. Even with that, I don't trust him, because sometimes he'll just feel lazy and not want to follow instructions. So if it's a bigger event that he's going to, I make sure he FaceTimes me, like, before he goes, saying, okay, something's out of order, something is, last minute. So I feel like he throws the most tantrums too, only because he sees that, I put up with it. I treat him like, not just a wife, but I treat him, I give him that motherly love also. సో లాస్ట్ టైం విష్ణు గారిని ఇంటర్వ్యూ చేసేటప్పుడు ఆయన చెప్పారు, వితౌట్ వెరానికా నేను చాలా ఇన్కంప్లీట్ అని. సో మీరేమంటారు? I feel the same. I feel the same way about him. I think he completes me in a way that it's just a beautiful relationship. That we are kind of polar opposites, but that's what attracted us to each other. And Daniwala, I think every day our relationship seems new. It feels as if, the same butterflies, the same, looking forward to the same. And love, of course, love is there in every relationship, but that joy of discovering something new about each other, that excitement, that's there. And that's the most beautiful thing about our relationship, I feel. ఇంట్లో చిన్న చిన్న గొడవలు అవుతూ ఉంటాయి, ప్రతి ఇంట్లో అవుతాయి. సో సారీ ఎవరు ఫస్ట్ చెప్తారు, మీరా విష్ణువా? చాలా వరకు విష్ణునే చెప్తారు. ఎందుకంటే లైక్ హీ రియలైజెస్ అప్పుడప్పుడు దాట్ సమ్టైమ్స్ హీఈస్ రాంగ్ అని. కొన్నిసార్లు నాది కూడా తప్పు ఉంటుంది. దెన్ ఇఫ్ నేను నా సైడ్ నుంచి తప్పు ఉంటే నేను తనకు మెసేజ్ చేసి ఐ విల్ లెట్ హిమ్ నో అనమాట, నేను ఐఎమ్ సారీ అని చెప్పేసి. యా, బట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ ఇట్స్ విష్ణు, ఐ ఫీల్. అదే కరెక్ట్ యాక్చువల్లీ. ఓకే, ఇంకా చాలా విషయాలు మాట్లాడాలి. మీ ఇంట్రెస్ట్ గురించి, మీ చైల్డ్హుడ్ గురించి ఇంకా మాట్లాడదాం తప్పకుండా. పిల్లల గురించి మాట్లాడారు. సో దీనిపైన ఒక వెరీ స్పెషల్ పొలిటికల్ క్వశ్చన్ మీకు. ఓకే, రీసెంట్లీ చీఫ్ మినిస్టర్ చంద్రబాబు నాయుడు గారు చెప్పారనమాట, పాపులేషన్ జపాన్లో, చైనాలో డిక్లైన్ అయిపోతుంది, ఒక టైం తర్వాత ఇండియాలో కూడా పాపులేషన్ డిక్లైన్ అవ్వచ్చు, అందుకే మోర్ పాపులేషన్ మోర్ గుడ్. ఎస్, ఆయన ఒక చీఫ్ మినిస్టర్గా ఆయన చెప్పారనమాట. యాజ్ అ మామ్, యాజ్ అ వైఫ్, యాజ్ అ మామ్, దిస్ ఇస్ మై వ్యూ. నా 4th ప్రెగ్నెన్సీ అనౌన్స్ చేసినప్పుడు ఇన్స్టాగ్రామ్లో వీ షేర్డ్ ఇట్ అనమాట. విష్ణు అండ్ ఐ షేర్డ్ ఇట్. ఒక ఫోటోషూట్ న్యూయార్క్ సిటీలో చేసి, ద కైండ్ ఆఫ్ హేట్ వీ గాట్ ఫ్రమ్ హోమ్, జస్ట్ జనరలీ పీపుల్ ఇన్ జనరల్. అంటే మీకు రెస్పాన్సిబిలిటీ లేదా, మీకు ఇంకేం పని లేదా, లైక్ వాట్ ఆర్ యూ డూయింగ్ టు నేచర్స్ రీసోర్సెస్ అని, ఇదని అదని. ఐమ్ లైక్, పిల్లలంటే ఇట్స్ లవ్, it's joy. And on the other hand, yes, okay, irresponsible ga, if you can't care for them, pillalni puttinchukoni వాళ్ళని చూసుకోక సరిగా చూసుకోకుండా, లైక్ అదంతా ఉంటే, yes, బేసిక్స్ చెప్పాలంటే, when population declines, your younger workforce declines. Very simple. So you have an aging population అనమాట. దాంతో ఏమవుతుంది, your economy just stumbles. So ఇండియాకి అవి రాకూడదు ఇన్ ద ఫ్యూచర్, అలాంటి కష్టాలు రాకూడదు. అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్, యూ ఆల్సో హ్యావ్ అ ప్రాబ్లమ్ ఆఫ్ మేల్ టు ఫీమేల్ రేషియో. దెన్ వాట్ హ్యాపెన్స్, దెన్ పిల్లలు ఎలా పుడతారు, ఆ తర్వాత పెళ్ళిళ్ళు ఎలా అవుతాయి, దీస్ ఆర్ జస్ట్ సమ్ బేసిక్ క్వశ్చన్. హ్యావింగ్ చిల్డ్రన్ ఇస్ సచ్ ఎ బ్యూటిఫుల్ థింగ్.
అండ్ మాకు ఐరా పుట్టిన తర్వాత సో మెనీ పీపుల్ అప్రోచెస్ అండ్ సెయింగ్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ హ్యావింగ్ fourth child, థ్యాంక్ యూ ఫర్ రిమూవింగ్ దట్ taboo. It's a beautiful journey, అండి. If you can and if you're responsible enough to have more children, I would 100% recommend having more children. సో ఈ ప్లానింగ్ మీరు విష్ణు ముందు నుంచి అనుకున్నారా? విల్ హ్యావ్ 4 kids or how is it? నేను ఒక్కదాన్నే. ఐఎమ్ ది ఓన్లీ చైల్డ్. ఐ నెవర్ హ్యాడ్ సిబ్లింగ్స్, సో ఐ ఆల్వేస్ హ్యాడ్ దట్ నాకు ఒక బ్రదర్ ఆర్ సిస్టర్ ఉంటే బాగుండు అనేది I had since childhood. I always, because I was alone growing up. But of course, I enjoyed being pampered anamata, it has its plus sides, it has its this thing. But companionship anedi ledu when I was growing up. In terms of my family, I come from a big family. In terms of whether it's my daddy side kanivandi, mummy side kanivandi. Mom, they're 4 sisters anamata. My dad's side, there are 6 siblings. So, pedda family anedi, I'm used to it. I always wanted to have more children, but I didn't expect that we would have Ira. She was truly a gift of God, I would say. Against all odds, puttindi tanu. So, she truly is a blessing. ఓ గ్రేట్, దట్స్ వండర్ఫుల్. ఇంకొకటి పిల్లలకి ఎక్కువ ప్యాంపరింగ్ మోహన్ బాబు గారు చేస్తారని, సో ఎక్కువ పిల్లలు ఆయన దగ్గరే ఉంటారా, మీ దగ్గర ఉంటారా, ఎలా ఉంటుంది ఈ ఫ్యామిలీలో? అంకుల్ వాళ్ళని మామూలుగా అంటే టు అ పాయింట్ విష్ణు అడుగుతాడనమాట అంకుల్ని, నాన్న మా చిన్నప్పుడేమో ఇలా డిసిప్లిన్ చేశారు మమ్మల్ని, మళ్ళీ వీళ్ళ దగ్గరకు వచ్చాక ఎందుకు యూ డోంట్ డిసిప్లిన్ దమ్ సేమ్ వే ఉండరా? అస్సలు వాళ్ళు ఏం చెప్పినా వాళ్ళు కరెక్ట్. ఇప్పుడు మేమిద్దరం నో అన్నాం అనుకోండి ఏదన్నా విషయంలో, ఇది కావాలనో అది కావాలనో లేకుంటే మేము ఏదో అన్నామనో, ఇట్ గోస్ డైరెక్ట్లీ టు బాబుకు ఫోన్ చేస్తాం. ఆయనను తాత అనేది ఆయన పిలిపించుకోలేదు అలాగా, చిన్నప్పటి నుంచి బాబు తాత. సో మేము బాబుకు ఫోన్ చేస్తున్నాం, నాన్న మీద ఏ కంప్లైంట్ ఉన్నా బాబు. సో రీసెంట్గా ఏం కంప్లైంట్ వెళ్ళింది మిస్టర్ బాబుకి? మొన్న విష్ణు విసుక్కున్నాడు వన్ ఆఫ్ ద ట్విన్స్ని, ఆర్యానని. విసుక్కుంటే చూడు బాబు నాన్న ఎలా విసుక్కుంటున్నాడు అంటే, విష్ణు ఎందుకు విసుక్కుంటున్నావు అమ్మాయిని, బీ నార్మల్ విత్ హర్ అంటే, ఐ షుడెంట్ డిసిప్లిన్ హర్ అని విష్ణు. సో ఇది రోజండి, ఇట్స్ నాట్ లైక్ అ వన్ ఆఫ్ థింగ్, ఇట్స్ అన్ ఎవ్రీడే థింగ్. ఎవ్రీడే they'll get into something. అంకుల్కి ఫోన్లు వెళ్తాయి అన్నమాట. సో మీ చైల్డ్హుడ్ గురించి చెప్పండి, ఎందుకంటే ఒక సైడ్ చూస్తే మీరు పుట్టి పెరిగింది ఒక పొలిటికల్ వాతావరణంలో, కానీ పెళ్లి చేసుకుంది సినిమా ఇండస్ట్రీ పర్సన్ని. సో ఎలా? I come from a political and business family, అండి, but I grew up very far away from politics. మా పేరెంట్స్ నన్ను US తీసుకెళ్ళి అక్కడే, I was born in the US. For a brief time నేను ఇండియాలో కూడా ఉన్నాను. లైక్ మై ఎర్లీ చైల్డ్హుడ్ ఐ వుడ్ సే బిట్వీన్ చెన్నై అండ్ హైదరాబాద్. కొన్ని సంవత్సరాలు ఒక కపుల్ ఆఫ్ ఇయర్స్ అమ్మమ్మతో ఇక్కడ ఉన్నాను హైదరాబాద్లో. ఓకే, సో యూఎస్లో ఎడ్యుకేషన్ అక్కడే మొత్తం పుట్టి పెరిగారు అక్కడేనా? పుట్టింది అక్కడ, కొన్ని సంవత్సరాలు పెరిగింది ఇండియాలో. ఓకే, ఏం కోర్సెస్ చేశారు మీరు? ఇట్స్ ఫన్నీ బికాజ్ ఎవ్రీబడి థింక్ ఐఎమ్ ద క్వాక్ ఇన్ ద ఫ్యామిలీ అనమాట. అన్ని ఏ మెడికల్ ఇది ఉన్నా కూడా దే రెఫర్ టు మీ. ఐఎమ్ నాట్ అ డాక్టర్, లైక్ ఓకే, జస్ట్ బికాజ్ ఐ వెంట్ లైక్ హాఫ్ వే త్రూ ఇట్ అండ్ ఐ సెడ్ ఇది నాకు కాదు. సో and then I moved into something that's like polar opposite of something that academic kada. I went into fashion marketing. సో ఫ్యాషన్ అనేది ఐ డోంట్ నో, ఇప్పుడు అంటే చాలా ఎక్కువ ఫ్యాషన్ గ్లామర్ గురించి మనం ఆన్లైన్లో మాట్లాడుకుంటున్నాం, కానీ గతంలో ఎవరైనా డల్ స్టూడెంట్స్ ఉంటేనే ఫ్యాషన్ తీసుకుంటే బాగుంటుండే, మంచి స్టూడెంట్స్ అంటే ఒక డాక్టర్, ఒక ఇంజనీర్, ఒక ఆస్ట్రోనాట్ అయ్యేవారు. అవును. సో మీరు ఫ్యాషన్ మార్కెటింగ్ అనగానే ఫ్యామిలీలో ఏమన్నారు? మామ్ వాజ్ వెరీ డిసప్పాయింటెడ్. నేను ఇంకా మెడిసిన్ చేయను, నాకు ఇంట్రెస్ట్ లేదు. యాక్చువల్లీ ఎవరికి చెప్పకుండా నేను కోర్సెస్ మార్చేసాను. ఆ ప్రోగ్రామ్ ఏదైతే నేను విచ్ ఐ గాట్ accepted, only 1 in 6,000 applicants are accepted. Oh. So, and to get there was a lot of sacrifice.
childhood anedi ledu. Like I was just in hospitals, studying this, that. But I realized, I mean, I don't want to go into the other side of it, but like I realized that I am not comfortable being around death. That is something that I learned very earlier on. And with something like medicine, it has to be like you need to be able to differentiate anamata. Life idi, death idi, everything has its place in time. But it didn't, for someone who's sensitive like me, it was very difficult for me to. దాని తర్వాత ఇండియా ఎప్పుడు వచ్చారు? మీ లవ్ స్టోరీ విత్ విష్ణు ఎప్పుడు మొదలైంది? I think in April, yes, in April of 2006, my grandfather said that it was his birthday. Sister Tata, yeah, his birthday. And he said that, you know, I'm calling everybody, film industry. Ade time lo he was producing movies. Adento మరి ఆయనకి he had that interest of producing films as well. So అందరిని పిలుస్తున్నాను, you have to come host చేయాలి party. So I came. And that's when అదే రోజు I met Vishnu అన్నమాట in our house. సో ఎవరు ప్రపోజ్ చేశారు, మీరా విష్ణు? There are conflicting views on it అండి, but I think it just happened. We just knew we were meant to be. సో పేరెంట్స్కి ఆల్రెడీ తెలుసు? తెలీదు. ఆల్మోస్ట్ ఇంట్రెస్టింగ్. ఆల్మోస్ట్ 2 years తెలీదు. ఇంకా తర్వాత వన్స్ వీ డిసైడెడ్ దట్ పెళ్లి చేసుకుందాము అనే టైంలో దట్స్ వన్ వీ టోల్డ్. సో మిమ్మల్ని ఫస్ట్ మంచు ఫ్యామిలీలో ఎప్పుడు పరిచయం చేశారు విష్ణు? ఇట్ వాస్ టు హిస్ గ్రాండ్ మదర్ యాక్చువల్లీ. వాళ్ళ అమ్మమ్మకి చెప్పారు. He told her, this is the girl I'm going to get married to, and she was just like, pora, like, you know, she just dismissed him, like as if he wasn't being serious. That was maybe 1 year after we met. But uncle ki, I don't know. I think he told them. I wasn't in the picture. And then there was a lot of back and forth. ఎవరు చెప్పారు? మోహన్ బాబు గారికి ఎవరు చెప్పారు? విష్ణు చెప్పారా? విష్ణు చెప్పారు, ఆంటీ చెప్పింది, మై మదర్ ఇన్ లా. మొత్తం ఇండస్ట్రీలో ఎంతమంది ఉన్నారో అందరూ లైక్ హ్యాడ్ టు బ్యాట్ ఫర్ మీ, సేయింగ్ యు నో షీస్ అ నైస్ గర్ల్. బికాస్ హీ వాజ్ లైక్ అట్ దట్ పాయింట్ హీ వాజ్ లైక్ నో, లవ్ మ్యారేజ్ కాదు, నేను చెప్పిన వాళ్ళనే పెళ్లి చేసుకోవాలి. పైగా అమ్మాయి ఏమో US లో పుట్టి పెరిగింది, హౌ విల్ షీ ఫిట్ ఇన్, యూనో ఈ క్వశ్చన్స్ అన్నీ ఉన్నాయి ఆయనకి. But he even today he will tell you that you know, I had all these apprehensions, but see now the relationship I have with Mohan Babu uncle is a special one. Yeah. He treats me almost like a friend, you Very know, nice. and that is such a beautiful thing. I cherish that a lot. ఎప్పుడన్నా ఒక ఒపీనియన్ మీద వస్తే మీ సైడ్ తీసుకుంటారా, విష్ణు సైడ్ Hands తీసుకుంటారా? down నా సైడ్. మీ సైడ్ తీసుకుంటారు. ఆయన మీద ఏదైనా ఒపీనియన్ ఎవరైనా అడిగినా కూడా I'll hands down take his side only. So we have that bonding and unspoken rule అన్నమాట. ఆయన ఏం చేసినా కరెక్ట్, నేనేం చేసినా కరెక్ట్. ఓకే. సో అంటే బయట ఒక ఇమేజ్ ఉంది, మోహన్ బాబు గారు అంటే చాలా స్ట్రిక్ట్ గా ఉంటారు, కోపం ఎక్కువ. మీ మీద ఎప్పుడైనా కోప్పడ్డారు ఆయన? నో. ఎప్పుడు? నో. ఏ విషయంలో? ఎన్ని సంవత్సరాల్లో జోకింగ్గా he'll pull my leg, but ఎప్పుడే కానీ like he never raised his voice at me or anything, disagreements కానీ అలా ఏం లేదు. When he truly said అన్నమాట, పెళ్ళైన within minutes of, he's like, you're my daughter, and he treated me like that with that same respect. But ఆయన బయట, I think that image that he has of being like this strict and, you know, that is just an image, Andy. It's nothing like him. ఆయనున్నంత jovial, approachable ఇంకొకరు ఉండరు. మీరు చాలా మల్టిపుల్ థింగ్స్ చేస్తూ ఉంటారు, మల్టిపుల్ థింగ్స్లో చాలా సక్సెస్ చూశారు. కానీ ఇంట్లో ఏదైనా స్పెషలీ పొలిటికల్గా కానీ ఫ్యామిలీ పరంగా సినిమా ఇండస్ట్రీ నుంచి ఏదైనా ఇష్యూస్ ఉంటే ఎంత పెయిన్ఫుల్ ఉంటుంది, దాన్ని ఎలా హ్యాండిల్ చేస్తారు మీరు? ఫ్యామిలీలో గొడవలు అన్నాక ప్రతి ఒక్క ఫ్యామిలీలో ఉంటాయి. ఇట్స్ జస్ట్ నాట్ ఫర్ మై ఫ్యామిలీ, ఇంకొక ఫ్యామిలీ, ఎవరింట్లో కూడా ఉంటాయి. కొన్ని చాలా వరకు బయటికి రావు, అన్ఫార్చునేట్లీ మావి బయటకు వచ్చాయి. నథింగ్ వన్ కెన్ డూ అబౌట్ ఇట్. ఫర్ మీ, మై ప్రయారిటీ ఆర్ మై చిల్డ్రన్ అండి. ఐవ్ ఆల్వేస్ మెయింటైన్ దాట్. ఐ ఆమ్ లైక్ a sponge.
I take everything. But for me, when I have to, my actions are dependent on my children. నాకు వాళ్ళకన్నా ఎవరు ముఖ్యం కాదండి. So actually this whole crisis that we're dealing with has నాకన్నా ఎక్కువ నా పిల్లల మీద it showed up. They were scared. What's going to happen? What's going to happen to Babu? What's going to happen? They were scared. Those are natural instincts of children. Oh, no. So I try to stay away from all sorts of controversy, all sorts of anything that's too dramatic. I step away from it, because for me, naku pillal same ga undalante, I need to be that sanity for them. There are a lot of families who face lot of problems. కానీ ప్రాబ్లమ్స్ తర్వాత వాళ్ళు దే కమిట్ సూసైడ్ కానీ ఏదో ఒక ఎక్స్ట్రీమ్ మెజర్స్కి వెళ్ళిపోతారు. అలాంటి వాళ్ళకి మీరు ఏం చెప్తారు? Life is so beautiful. I just want to say that problems లేని families, లేని lives అసలు ఉండవు. 100% it's not there. Always look to the positives every day. If you're not able to see ఎక్కువ పాజిటివిటీ కనపడకపోయినా, బ్రేక్ ఇట్ డౌన్. ఈ అవర్లో నాకు ఏం మంచి జరిగింది, ఈ నిమిషంలో నాకు ఏం మంచి జరిగింది, and look to the positive as opposed to the negative. But when you have a sense of lack, నాకు ఇది లేదు, మా ఫ్యామిలీలో ఇది లేదు అని, lack అనే word, when you have that lack, forget about everything else. It eats you as a human being, and that's not okay. Be happy for the little things. I'm happy there. The mountain of problems andi asalu, there are days where getting out of bed is difficult for me because of the number of issues that are piled up. But you just have to wake up, smile, we'll get through this. And if you can't do it, like you don't have an action plan for a whole year, forget it. Just look here, look today, look, even plan for the day leda. Okay, look at this next 1 hour. సో లెట్స్ స్టార్ట్ ద ర్యాపిడ్ ఫైర్. మీ ఫేవరెట్ యాక్టర్ ఎవరు? Telugulo aithe Prabhas, Tamillo aithe Surya. I have too many in Hindi. Like they're just టూ చెప్పేసింది. Ranbir Kapoor is good, and now Vicky Kaushal. మౌంటైన్స్ ఆర్ బీచెస్? Mountains. I'm not a beach person. టీ ఆర్ కాఫీ? Tea. విష్ణు మంచు ఆర్ మోహన్ బాబు గారు? మోహన్ బాబు అంకు. ఎందుకంటే వీ హ్యావ్ చెప్పాను ఇప్పుడే చెప్పాను మీకు, బాండింగ్, అన్స్పోకెన్ బాండ్ ఉంది. ఓకే. ఇంటి వర్కా బిజినెసా? బిజినెస్. కుకింగా, హోటల్కి వెళ్ళి తినడమా? ఇఫ్ యు టేక్ మీ ఇన్ టు ద కిచెన్, నేను అసలు డిజాస్టర్. సో హోటల్కి వెళ్తాను. మోస్ట్ వియర్డెస్ట్ థింగ్ ఏంటి లైఫ్లో? నన్ను మెన్యూ అడిగితే ఎవరన్నా చాలా కోపం వస్తుందండి. కానీ అందరు నన్నే అడుగుతారు. అంటే లంచ్కి ఏం కావాలి, డిన్నర్కి ఏం కావాలి. ఒకవేళ నేను రెస్పాండ్ కాలేదనుకోండి, చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళతో అడగమంటారు. సో ఇన్వేరియబుల్లీ దట్ ఈస్ ద మోస్ట్ డ్రెడెడ్ క్వశ్చన్ ఐ హ్యావ్. ఓకే. మీ ఫేవరెట్ ఫ్యాషన్ డిజైనర్ ఎవరు? ఇన్ ద వరల్డ్ ఇట్స్ షనెల్. ఎక్కువగా మీరు స్పెండ్ చేసే మనీ దేనిపైన స్పెండ్ చేస్తారు? దిస్ విష్ణుని అడిగితే he'll tell you shoes and bags. ఓకే. మోస్ట్ ఎక్స్పెన్సివ్ బ్యాగ్ ఏది మీ దగ్గర? ఎంత ఉంటుంది కాస్ట్? వద్దులేండి, ఇట్స్ నాట్ వద్దులేండి. అంటే 5 lakhs, 10 lakhs, 20 lakhs, 1 crore? I think it's about 32 lakhs. ఓకే. అండ్ I'm a collector of bags and ఎన్ని బ్యాగ్స్ ఉన్నాయి మీ దగ్గర? I don't even know, maybe like 200 to 250, I don't know. Okay. I don't count. I buy bags as a collection, as an investment. Don't ask why now. దాని వెనకాల చాలా పెద్ద లాజిక్ ఉంటుంది. ఓకే. ఒకవేళ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో మీరు ఎంట్రీ ఇస్తే యాజ్ ఎ డైరెక్టర్గా ఇస్తారా ఆర్ యాజ్ ఎ ప్రొడ్యూసర్గా ఇస్తారా? I'm not cut out to be anything in the film industry, but if I have to, it'll be a producer. ఓకే. మీకు ఎప్పుడైనా మూవీస్లో ఏదైనా రోల్ చేయమని ఆఫర్స్ వచ్చాయా? మీరే అసలు ఈ ఇంటర్వ్యూ అడిగి ఎన్ని సంవత్సరాలు అయింది, ఎన్ని సంవత్సరాలుగా వీఆర్ ట్రయింగ్ టు లైక్ గెట్ టుగెదర్. ఐ am not a camera person అండి. I like to be behind the camera, happy, peaceful. I'm a very shy person. సింగింగా, డాన్సింగా? Singing.
ఓకే, సో ఏదైనా పాడతారా మా కోసం? No, sorry. No. ఓకే, సో వి ఫినిష్ ద ర్యాపిడ్ ఫైర్ హియర్. Yeah. ఐల్ బి ఆస్కింగ్ యూ సంథింగ్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్. Sure. కుకింగ్ చేస్తారా మీరు? అంటే మేము ఒక లెట్స్ సే ఒక డెజర్టెడ్ ఐలాండ్లో ఉన్నాం అనుకోండి, ఆర్ ఇంకొక ఎడారిలో ఎక్కడో ఉన్నాం అనుకోండి. కెన్ ఐ కుక్? ఎస్, ఐ కెన్ కుక్. ఐ కెన్ కుక్ టు సర్వైవ్. బట్ మా ఇంట్లో ఎలా ఉంటుందంటే లంచ్కి ఒక 6 ఐటమ్స్ మినిమం ఉండాలి టేబుల్ మీద. మినిమం డిన్నర్కి ఒక 6 ఐటమ్స్ మినిమం ఉండాలి. ఓకే, ఇది కాకుండా పిల్లలు విల్ హ్యావ్ దర్ ఓన్ థింగ్. నాకు ఇది వద్దు, నాకు అది వద్దు, నాకు ఇది కావాలి, అది కావాలి. సో ఇట్ ఈస్ సచ్ అ టార్చర్ ఫర్ మీ బికాజ్ ఈరోజు ఒక ఐటమ్స్ చెప్పాను అనుకోండి, ఆ వీక్లో ఏదైనా రిపీట్ చేశాను అనుకోండి ఆ ఐటమ్, దెన్ విష్ణు విల్ బి లైక్ మొన్ననే కదా తినింది, ఇదంతా మళ్ళీ ఇదే చేశారు. సో వీళ్ళకి ఎలా ఉంటుందంటే ఆల్ ద మంచూస్, they're all food lovers. Okay, there are 2 types of people in the world. I'm the eat to live person, I'm not the live to eat person. So on the contrary, Vishnu gani, Mohan Babu uncle gani, ఇప్పుడు తిన్నామనుకోండి ఆ మీల్ అయిపోయి ఉంటుంది, ఇంకా డిన్నర్కి ఏం తింటున్నాము. సో ఇట్స్ లైక్ ఇట్స్ కమ్ టు అ పాయింట్ వేర్. అంటే మీరు చాలా రీసెర్చ్ చేశారా ఫుడ్ మీద? ఇప్పుడు ఈ మధ్య ఐ థింక్ ఐ హ్యావ్ టు టేక్ ఐ జస్ట్ రియలైజ్ దట్ ఐ కెన్ జస్ట్ గో టు చాట్ జీపీటీకి వెళ్ళి దానిలో మెన్యూ అడగచ్చు అనే రియలైజేషన్కి వచ్చాను. బికాజ్ నా వల్ల కావడం లేదండి టు బీ ఒరిజినల్ ఎవ్రీ డే. ఐ థింక్ ఇట్స్ ఇప్పుడే చెప్పాను కదా మీకు, ఐ థింక్ ఇట్స్ ద వియర్డెస్ట్ థింగ్ ఇన్ మై డే. ఎవరన్నా మోస్ట్ ఛాలెంజింగ్ కూడా. అవును. సో వెన్ దే ఆర్ ట్రావెలింగ్ నాకు ఇట్స్ లైక్ పీస్ఫుల్. సో ఐ నో ఏం కావాలా మేడం, మీకు కావాలండి పెరుగు అన్నం, దట్స్ ఫైన్, ఇంకేం వద్దు, పెరుగు అన్నం చాలు. లైక్ ఐ డోంట్ వాంట్ ఎనీథింగ్ ఎల్స్. సో ఎక్కువగా ఏ డిష్ ఇష్టపడతారు? చికెన్ లేకుంటే అసలు ముద్ద దిగదండి ఎవరికి. దట్ హ్యాస్ టు బీ దేర్, ఎనీ ఫార్మ్. అండ్ సమ్టైమ్స్ చికెన్ ఇన్ లైక్ 3 different forms. సో స్టార్టర్స్ ఉండాలి, దెన్ యూ నీడ్ చికెన్ గ్రేవీ, చికెన్ ఫ్రై. సో యా. సో మీరు కుకింగ్ చేయరు? ఐ మేక్ అమేజింగ్ స్పినచ్ పప్పు, ఆకుర పప్పు. మై పెరుగన్నం is world famous. I don't even know how many interviews Mohan Babu uncle would have told how much he loves my perugannam. Coming to Kannappa, so one of the most ambitious project ఇది. సో షూటింగ్ మొత్తం న్యూజిలాండ్లో చేశారు, మీరు కూడా వెళ్ళి ఉంటారు. చెప్పండి అక్కడ ఉన్న మెమరీస్ ఏంటి? ఐ థింక్ వన్ ఆఫ్ మై ఫాండెస్ట్ నా లైఫ్ టైంలో ఐ వుడ్ సే మెమరీస్ ఆర్ ఫ్రమ్ న్యూజిలాండ్. ఎందుకంటే దాట్ ప్లేస్ is truly heaven on earth. అంటే ఇలా ఉండేది, దిస్ ఈస్ హౌ ద వరల్డ్ లుక్ లైక్. అంటే a lot of people, interesting మీరు ఈ క్వశ్చన్ అడిగారు. lot of people on social media when they've seen the movie కానీ ట్రైలర్ కానీ విజువల్స్ కానీ పాటలు కానీ ఆ క్వశ్చన్ అడుగుతారు అనమాట, ఎందుకు న్యూజిలాండ్లో అంటే నేటివిటీ లేదు, ఎందుకు న్యూజిలాండ్కి వెళ్ళారు, ఎందుకు అక్కడ తీశారు అంటే. my responses for this, I mean I'm not talking on behalf of the movie, I'm just talking about a consumer myself. నేను కూడా మూవీని కాంటెంట్ని కన్జ్యూమ్ చేస్తున్నాను. మనకు తెలుసా ఎలా ఉండిందో ప్రపంచము when I'm talking about 2000 years ago కానీ forget 2000 years ago, do you know like 200 years ago what it looked like, how untouched the waters were కానీ lawn landscape కానీ మౌంటైన్స్ కానీ, ఇట్ ఈస్ సో ప్యూర్. లైక్ ఐ క్యాన్ టెల్ యూ, వాళ్ళు ఏదో షూట్ చేస్తున్నారు, ఇంకా అక్కడ ఏం చేసేదానికి లేదు, యూ హ్యావ్ టు గో టు షూట్. యూజువలీ ఐ డోంట్ గో టు ద సెట్స్ అనమాట, వెరీ రేర్లీ. బట్ ఇంక అక్కడ ఏం లేదు, ఇట్ వాస్ ఇన్ ద మిడిల్ ఆఫ్ నోవేర్, ఇంకా చుట్టుపక్కల ఏమీ లేదు. సో యూ హ్యావ్ టు గో, అదర్వైజ్ ఒక్కటి ఏం చేస్తారు, లైక్ ఒక్కదాన్ని, లైక్ ఇట్ వుడ్ హ్యావ్ బిన్ వెరీ లోన్లీ. సో బట్ ఐ వుడ్ సిట్ ఫార్ అవే, జస్ట్ ఒక చైర్ వేసుకొని బై ద వాటర్, బై ద ఒక బ్యూటిఫుల్ స్ట్రీమ్ ఉండేది అక్కడ, కూర్చొని జస్ట్ స్టేరింగ్ ఇన్ టు ద ఓపెన్ అనమాట. లైక్ సో మచ్ పీస్, సో మచ్ జాయ్ ఇట్ బ్రాట్ మీ దట్ ట్రిప్, ఐ క్యాన్ టెల్ యూ. మొన్ననే చెప్తున్నాను విష్ణుకి, ఐ థింక్ వీ షుడ్ ఆఫ్టర్ ద మూవీ రిలీజెస్, వెన్ యూ హ్యావ్ టైమ్, యూ అండ్ ఐ షుడ్ జస్ట్ గో టు న్యూజిలాండ్, కంప్లీట్లీ just relax and come back, because truly it is one of those places that you have to go to experience. Like it is just unreal.
సో ఎలా ఉండే ఆ షూటింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్? దాంట్లో మీ రోల్ ఏముండే ఎక్కువగా? ఇన్ ద బిగినింగ్ ఆఫ్ ద మూవీ కన్నప్ప కాస్ట్యూమ్స్ గురించి నా దగ్గరకు వచ్చారు. ఐ హెల్ప్డ్ ఇన్ ద మూడ్ బోర్డింగ్ ఆఫ్ ద కాస్ట్యూమ్స్. వీ డిడ్ంట్ మేక్ దెమ్. లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ సే మీరే డిజైనర్ కదా, మీరు కాస్ట్యూమ్స్ ఎందుకు చేయలేదు అని అడిగిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. బికాస్ ఫ్యాషన్ డిజైన్ ఇస్ డిఫరెంట్, కాస్ట్యూమ్ డిజైన్ ఇస్ డిఫరెంట్. సో వీ హెల్ప్డ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ టెక్స్చర్స్ కానీ ఆ పీరియడ్లో హౌ వుడ్ యూ గెట్ కలర్ ఇన్ ఫ్యాబ్రిక్స్, లైక్ యునో, సో ద డైస్ ఎలాంటివి వాడాలి, వాట్ ఆర్ ద కలర్ స్కీమ్స్, ఆ టైంలో యునో వాట్ వర్ అవైలబుల్, వాట్ టైప్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్ వర్ అవైలబుల్ టు మేక్ clothing. So we did a lot of research on it, and we mood boarded it, but I didn't end up executing. There was a wonderful costume designer called Ajay. He did a fabulous job just making all of that come to life. ఈ సినిమాలో అక్షయ్ కుమార్ ఉన్నారు. సో ఎలా ఉండే, కలిసారా మీరు? కలిసానండి. యా, సచ్ అ వార్మ్ వండర్ఫుల్ పర్సన్. ఆయన జస్ట్ సో హంబుల్. యూ డోంట్ సీ, అంటే ఈ మధ్యకాలం అంత స్టార్ పర్సనాలిటీ ఉన్నా కూడా, యునో, సో హంబుల్, సో డౌన్ టు ఎర్త్, సింపుల్గా యూ కెన్ హ్యావ్ అ నైస్ కాన్వర్జేషన్ విత్ హిమ్. అండ్ ఆయన షెఫ్ ఉన్నారండి ఆన్ ద సెట్. ఎంత అద్భుతమైన ఫుడ్ అంటే ఐ క్యాన్ టెల్ యూ, లైక్ జస్ట్ సో క్లీన్, లైక్ యూ కెన్ యాక్చువల్లీ, దెర్ వాజ్ నో ఆయిల్ లేకుండా, ఏమి లేకుండా, సో హెల్తీ, సో హార్టీ ద మీల్స్ వర్. అది ఆయన యునో, హీ ఆఫర్డ్ టు us also. We all had a meal together. Such a nice man. సో నార్మలీ అక్షయ్ కుమార్ అంటే ఆయన చాలా ఓవర్ డిసిప్లిన్ ఉంటారు, హెల్త్ వైజ్, న్యూట్రిషన్ వైజ్. సో ఆ కాన్వర్జేషన్స్ ఏం జరిగాయి అంటే అదే, లైక్ డ్యూరింగ్ ద మీల్ ఐ వాజ్ లైక్, సో దెన్ హీ వాజ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ అనమాట, ఫ్రమ్ మెనీ ఇయర్స్ he always travels with ఆయన own team to make his food, because health and fitness is utmost important for him. And how he works out kanivandi in on the set, you know, so disciplined. That's, you can see, and you can see, like in his telsipotundi, like, you know, when you see him itself in person, you can tell aina health ki aina well being ki enta importance istaro telustundi. అంటే సాంగ్స్, స్పెషలీ యాక్టర్స్ ఆన్ స్క్రీన్ చూస్తే ఆ సాంగ్స్ చాలా ఇంటిమేట్గా కనిపిస్తాయి. అఫ్ కోర్స్ ఆన్ లొకేషన్ వందల మంది ఉంటారు, బట్ మీరు అలా కొంచెం ఇంటిమేట్ సాంగ్స్ విష్ణువి చూస్తే మీకు ఏమనిపిస్తుంది? ఫస్ట్లో ఉండేదేమో, లైక్ ఐ డోంట్ అండర్స్టాండ్, లైక్ వెన్ యూ కమ్ కోల్డ్ ఇన్ టు ఒక సిచ్యువేషన్లోకి, ఫర్ నాకేం ఎక్స్పోజర్ ఉండేది కాదు కదా, లైక్ మూవీ ఇండస్ట్రీలో. సో ఐ డోంట్ నో హౌ ఇట్ ఫీల్స్. ఆ ఎమోషన్స్ కానీ, ఆ సెట్లో బాండింగ్ కానీ, దే నీడ్ టు హ్యావ్ దట్ రిలేషన్షిప్, రైట్, విత్ దర్ కో స్టార్స్. సో అర్థమయ్యేది కాదు, బట్ ఐ థింక్ విష్ణు హ్యాడ్ సమ్ అమేజింగ్ కో స్టార్స్ హూ ఎండెడ్ అప్ బికమింగ్ మై ఫ్రెండ్స్ as well. అండ్ సో ఆ సెన్సిటివిటీ ఆ టాపిక్ మీద అనేది ఐ థింక్ వెరీ ఎర్లీ ఆన్ ఇన్ మై మ్యారేజ్ వెళ్ళిపోయిందనమాట. It's a part of what they do, and if there isn't any chemistry, then that's a problem. It doesn't work. So no, I'm okay with it. I've learned to distance myself from that thing. And usually when there is that sort of romantic scenes gani, you know, I am not around, because he shouldn't be conscious that I'm around also. So nen generally kuda vellanu shooting sets ki, I don't go. కమింగ్ టు యువర్ హెల్త్, అసలు మిమ్మల్ని చూస్తే అక్కడ అసలు మదర్, అది కూడా 4 kids, అసలు ఎవరు చెప్పారు? ఏంటి సీక్రెట్, ఏంటి, ఏం చేస్తారు, ఏం తింటారు? నేను ఇంటర్వ్యూ చేసేటప్పుడు నాకు చాలామంది, అరే తన ఫిట్నెస్ గురించి చెప్పండి, ఏదైనా స్పెషల్ పిల్స్ తీసుకుంటారా, ఏమైనా బొటాక్స్ తీసుకుంటారా, ఏం తీసుకుంటారు, మాకు చెప్పాలి మీరు ఈరోజు. మీరు నవ్వుతారు, బికాస్ ఐ థింక్ విష్ణు నా మీద కంప్లైంట్ చేస్తే వాట్ ఇట్ ఈస్ దట్ ఐఎమ్ అన్హెల్తీ. అండ్ వన్ థింగ్ ఇఫ్ ఐ వుడ్ లైక్ టు చేంజ్ అబౌట్ మై సెల్ఫ్, కొంచెం ఇంట్రెస్ట్ ఇఫ్ ఐ క్యాన్ ఇన్ ఫిట్నెస్, ఫిజికల్ ఫిట్నెస్, ఐల్ బీ వెరీ హ్యాపీ. ట్రై చేస్తున్నాను, బట్ అన్నీ చేస్తాను, బట్ ఐ జస్ట్ ఫీల్ లైక్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ఆ జిమ్ వరకు వచ్చేసరికి, ఆర్ యూనో వెదర్ ఇట్స్ జిమ్ ఆర్ పిలాటీస్ కానీ, యోగా కానీ, ఐ జస్ట్ సమ్హౌ అక్కడెక్కడో డిస్కనెక్ట్ అయిపోతుంది. లైక్ ఐ ఒక 2-3 రోజులు వెళ్తానండి,
I'll go 2-3 days, you know, disciplined గా వెళ్తాను. మళ్ళీ one small thing happens, I'll just stay back. అంటే అసలు మీరు ఫిజికల్ యాక్టివిటీ ఏది చేయరా? I walk a lot. యు వాక్. That's it. But walking is How many not kilometers? to walk. Not to walk. You know, this is that aura ring, that ring. Okay. It counts my steps. I ensure that I cross that 10,000 steps. But that's it. అంటే స్పెసిఫికలీ ఒక టైం తీసి నాకు వర్కౌట్ కి time లేదు. ట్రైనింగ్ I don't ఏం have తీసుకోరు? time. I don't have time. నా డే చెప్తాను చూడండి. విష్ణు ఏమో అటువైపు ఇట్స్ లైక్ 4 o'clock లేసేసి he'll go after the gym. Such a like అంటే 9 అయ్యేసరికి రాత్రి ఇంకా నేను పడుకోవాలి. ఐఎమ్ లైక్ విష్ణు ప్లీజ్ ఇప్పుడే లైక్ కమ్ ఆన్ ఐ క్యాన్ స్లీప్ నౌ. అండ్ హీఈస్ లైక్ యూ విల్ కమ్ ఇన్, యూ విల్ మేక్ సౌండ్, యూ విల్ డూ దిస్, నన్ను లేపేస్తాను, నిద్ర నుంచి లేపేస్తావు, లైక్ యూనో. సో హీ హాస్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. సో నేనేం చేస్తానంటే బికాస్ హీ స్లీప్స్ ఎర్లీ, నేను కూడా రూమ్లోకి వెళ్ళి బెడ్ మీద కూర్చొని నా పని చేసుకుంటాను. ఇన్ఫాక్ట్ ఇట్స్ లిటిల్ ఫనీ ఇట్ యాక్చువల్లీ. ఈస్ వెరీ ఫనీ బికాస్ భయపడుతూ కొన్నిసార్లు ఇలా బెడ్షీట్ కప్పుకొని కూడా పని చేస్తారు. సో ఆల్ అవర్ వర్క్ ఇస్ ఆన్ ద ఫోన్. జోక్స్ అసైడ్, I think I exercise my brain more than I exercise my body. Yeah. If one thing I can change about myself, it will be the fitness aspect. ఏమేమి తింటారు? So పొద్దున either like maybe an idli తిండము. Omelette అయితే is my favorite. So you give me like 4 omelets also I'll eat. So protein వస్తుంది కదా కనీసం కొంచెం తింటే. సో ఈ మధ్య బార్లీ జావా తాగమన్నారు. సో అది తాగుతున్నాను. లైక్ ఐ మేక్ ఇట్, దే మేక్ ఇట్ విత్ మజ్జిగ ఇన్ ఇట్ అండ్ ఇట్స్ యమ్మీ. ఇట్స్ వెరీ యమ్మీ. సో ఐల్ హ్యావ్ దాట్. అండ్ లంచ్ అంటారా, ఇట్స్ యూజువలీ వాట్ ఎవర్ రైస్ కానీ పప్పు కానీ వెజిటబుల్స్ అలా తినేస్తాం. రైస్ ఏదన్నా ఉంటే యూజువలీ ఇన్ ది ఆఫ్టర్నూన్స్ ఐ ఈట్. ఐ డోంట్ జనరలీ ఈట్ డిన్నర్ టైంలో రైస్ తినను. డిన్నర్ ఎప్పుడు చేస్తారు? ఓకే, వెరీ ఇంపార్టెంట్, 6:30-7 మధ్యలో తింటాం. ఆఫ్టర్ దట్ దర్ ఇస్ అ గుడ్ 4 hours ఆఫ్ నాట్ గోయింగ్ టు బెడ్. అంటే తిన్న 4 hours గ్యాప్ ఇస్తే తప్పనిస్తే నేను పడుకోలేను. దట్స్ జస్ట్ యూనో హౌ ఇట్ ఈస్. ఆ తర్వాత ఏం తినండి, నథింగ్. ఎక్కువ ఆకలి అయితే ఒక డేటో ఏదన్నా అలా తింటాను కానీ, బట్ or a fruit or something kani, but that's my thing. I'm not diet. No perfect diet. It's just naku raanu kuda raadu. Even if you ask me to eat something I can't eat, like I'm not a food priyuralni kaadu, like I'm just not. Parties ki veltappudu ela parties ki veltaru ఇక్కడ oily food ఉంటాయి, actually అసలు వెళ్ళరా మీరు we parties don't కి? go. We are very boring couple. We're a boring family. We like to stay home. We like to Netflix and chill. Seriously, maaku in our bandwidth of things we do, there is no time to socialize anedi, it's very difficult. Maybe 3 or 4 times in a year, at if that. We always talk అనమాట విష్ణు అండ్ ఐ. మేబీ ఇది వెళ్ళాలి, మన ఫ్రెండ్స్ అంతా చాలా మంది ఇంటికి వస్తారు. అండ్ ఈవెన్ దాట్ ఈస్ లైక్ జస్ట్ చిల్. బట్ ఈవెన్ విత్ దాట్, బికాస్ ఇట్స్ నాట్ అ ఫుల్ మీల్ తినం కాబట్టి ఇట్స్ యూజువలీ సాలడ్స్ కానీ సూప్ కానీ అలాంటివి వెళ్తూ ఉంటాయి అనమాట ఇన్ ద ఈవినింగ్స్. సో ఐఎమ్ జనరలీ ఐఎమ్ ఓకే విత్ ఫుడ్. ఐఎమ్ నాట్ అ సో ఇంట్లో యాక్టర్స్ వస్తారు, డైరెక్టర్స్, సో lot of food. Like I told you, food is always there. So when it comes to getting the gossip of the industry also, వాళ్ళ వైఫ్స్ నుంచి ఏమైనా gossips వస్తాయి మీకు? Or who is your closest friend in the industry with whom you can talk anything, any topic, irrespective of thinking twice? I think someone I enjoy speaking to conversation wise is Namrata. Namrata and I have conversations, very good conversation, meaningful conversations anamata, about everything, about kids, about husbands, about education, travel. Yeah, so we have a good conversation. Great.
వెరోనికా పర్సనల్ జర్నీ గురించి మీరు చూశారు. ఇప్పుడు ప్రొఫెషనల్ జర్నీ గురించి ఇంకా తెలుసుకుందాం. తన యూనిక్ డిజైన్స్, క్లోదింగ్ ఏంటి తన్ని అడిగి తెలుసుకుందాం. సో చెప్పండి, అసలు యూనిక్ డిజైన్స్ కూడా డిజైన్ చేశారు మీరు. వాట్ ఈస్ ఇట్? యూర్ క్రియేటివ్ డైరెక్టర్ ఫర్ దిస్. అవునండి. వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ క్రియేటివ్ డైరెక్టర్ అండ్ ఫ్యాషన్ డిజైనర్? ఐడియాస్ ఇస్తారనమాట. ఈ సీజన్కి ఈ కలర్స్ ఉండాలి, ఈ సీజన్కి ఈ థీమ్లో వెళ్తాము, దిస్ ఇస్ ద ఇన్స్పిరేషన్ బిహైండ్. ఏ బ్రాండ్కైనా క్రియేటివ్ డైరెక్టర్ ఉంటారు. సో అది నా రోల్ అనమాట. సో ఐ హ్యావ్ అ టీమ్ ఆఫ్ 6 designers అండర్ మీ, who that's my core team anamata. This Maison Eva, this company is like my baby. So this is my 6th baby. So Okay. because Yes. 4 kids and Vishnu appude cheppanu meeku. And this is my baby, and this is such a rewarding baby, I can't tell you. ఒక నార్మలీ ఒక బ్రాండ్ని నంబర్ 1 చేయాలంటే కావాల్సిన క్వాలిటీస్ ఏమేమి ఉన్నాయి? I think be original is one thing. Continuously reinvent yourself, because if you stagnant, chesinde chesi, it gets a little boring. So always have to be in the forefront of innovation. సో కొత్తదనం కావాలి. కొత్తదనం కావాలి. And but at the same time, you shouldn't divert from what you're known for. Suppose, for example, there's a designer who's known for weaves and bright colors, and they should do that. If I'm known for these, like you see, pastel colors, na tones eppudu loud undavu. Of whatever you've built, you're known for something, you stay true to that. So that makes a successful brand. Popular designs, they're called the palm dresses. పామ్ డ్రెస్సెస్. And ఇది they- ఓన్లీ they చిన్న make- పిల్లల కోసం ఉంటాయా? Yeah, ఎంత this క్యూట్ is- గా ఉంది. This is till age 6. This style comes. మీ కలెక్షన్ ఎవరైనా తీసుకోవాలంటే స్టార్టింగ్ రేంజ్ ఎంత? This brand Maison Eva hasn't been launched in India yet, so it's only sold globally. We manufacture everything in India. బట్ వై నాట్ ఇండియా టిల్ నౌ? Bit apprehensive and it, because honestly it's a higher price point. Second thing, there is an appetite. I do have Indian clients who order, but there's only so much I can do. You know, I need like-minded people who want to join me in this thing. India in itself is a huge market. In fact, e-luxury kids wear space lo, it's number 6 in the world. వావ్. సో Number 2 6 ఇయర్స్ in లో the world. ఎన్ని కంట్రీస్ లో ఉన్నాయి? We are now in 14 countries and 48 departmental stores across the world, the top Great. ones, which is unheard of, but you know, it's only God's grace that I've gotten this far. ఎస్పెషలీ అబ్రాడ్లో మీ క్లయింట్స్ ఎవరు? Our biggest clients are in the Middle East, Andy. We have very big clientele. Like one of the biggest is the royal family of Qatar. So and they're consistent, like season on season, multiple dresses. So royal families across the Middle East are our biggest clients and supporters. Apart from that, in the US we have a very solid base. A lot of celebrities, red carpets gani, Oscars gani, you know, a lot of kids, if they're going, they're usually dressing in Maison Eva. It's only been 2 years. I sometimes have to pinch myself to say, like, you know, how did we get here? But just God's grace, that's it. ఎప్పుడైనా మీరు ఫారెన్ వెళ్ళేటప్పుడు మీ డిజైన్స్ అక్కడ వాళ్ళు వేసుకుంటున్నారు, ఇండియన్ Yes. డిజైన్స్ అలా చూసారా? చూసాను, and it's a feeling that I can't even explain in words. ఎందుకంటే when you know you put so, like I put my blood and sweat into this brand అనమాట. Like పొద్దున్న లేచినప్పటి నుంచి పడుకునే వరకు ఇంక ఇదే, like this is my life. This gives me so much happiness, I can't tell you. I think we're all called to be creative. So this is my outlet, and this is like, you know, what gives me joy. నేను లేను కానీ ఒక ఇన్సిడెంట్స్లో మై ఫ్రెండ్ హూ ఈస్ a very big fashion, I wouldn't say influencer కానీ she's like very well known in the fashion circles in New York, and she was telling me her daughters were wearing Maison Eva and dresses, and she was telling me that while they were waiting to be seated at the table, Bill Clinton
former president. ఆయన వాళ్ళ దగ్గరకు వచ్చి పిల్లల దగ్గరకు వచ్చి, ఓ మై గాడ్ యువర్ డ్రెస్సెస్ ఆర్ సో బ్యూటిఫుల్ అని చెప్పేసి వాళ్ళతో ఫోటో తీసుకున్నారు. తీసుకొని that picture also she sent to me. And she sent to me, she's like, your dresses just spark so many conversations. And she was like, the same day she was like, even Jeff Bezos who was on the next table, he was like, oh my god, what are these dresses like? So when you hear all these anecdotes gani china stories gani about the brand, and just the kind of joy it's giving people and the conversations it's making, it's very inspiring. What else do you need? You just it's just we'll definitely show that photograph. Yes please. చిన్నపిల్లల డ్రెస్సెస్ చూసాం, సచ్ ఎ బ్యూటిఫుల్ లెహెంగా, దీని గురించి చెప్పండి. సో ఇన్ Viranica we have ఇది చీరలు ఒకటే కాదు ఫర్ బ్రైడ్స్, we also do these westernized outfits. అగైన్ ఇప్పుడు ట్రెండ్ కొంచెం మారింది విత్ ద బ్రైడ్స్, దట్ వన్ ఫంక్షన్కి దే వేర్ కొంచెం వెస్టర్న్ ఇన్స్పైర్డ్ లెహెంగాస్ కానీ సిలువెట్స్ కానీ. సో వెన్ ఐ వాస్ డూయింగ్ దాట్, అ లాట్ ఆఫ్ brides would come and say, మీరు చేస్తున్నారు కదా, ఇది కూడా చేయొచ్చు కదా. Then I saw there was a gap in that market also. So alaga we started designing some of these more western inspired lehengas kani. But now there is again pressure to do more. But like I said, naaku rende చేతులు ఉన్నాయి. I wish I had like 6 hands. So Hyderabad lo మీ స్టోర్ ఎప్పుడు వస్తుంది? నెక్స్ట్ ఇయర్ లోపల స్టోర్ రావాలని కోరుకుంటున్నాను. బికాస్ ద ఓన్లీ థింగ్ ఈస్ దట్ ఐ జస్ట్ డోంట్ హ్యావ్ ద బ్యాండ్ విడ్త్ ఆఫ్ డూయింగ్ ఎవ్రీథింగ్. ఏది చేసినా కూడా ఐ ఫీల్ లైక్ యూ షుడ్ డూ సంథింగ్ రైట్, నాట్ జస్ట్ ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్ డూయింగ్ ఇట్. బట్ అదర్వైజ్ దే కమ్ అప్ విత్ దిస్ థింగ్. అంటే చీరనే హెవీ ఉంటుంది, చాలా హెవీగా ఉంది. ఎంత ఉండొచ్చు ఈ చీర? See, the weave itself is very expensive. I think this would be around 6.5-7 lakhs if I'm not mistaken. Okay. చూసారా, 7 lakhs శారీ ఇది. అసలు ఎంత బాగుంది. ఇక్కడ మీరు చూడండి, ఇట్స్ వెరీ హెవీ బట్ ఇట్స్ వెరీ బ్యూటిఫుల్. బట్ వాట్ ఈస్ ఇన్ సీజన్ నౌ? వాట్ ఈస్ సమ్మర్ ఆల్ అబౌట్? ఇది ఈ రోజు ఫ్యాషనబుల్ ఉండొచ్చు, మళ్ళీ వేసుకోగలం. అది నెక్స్ట్ సీజన్ అది ఫ్యాషన్ కాదంటారు. దెన్ వాట్ ఈస్ ఇట్ లైక్? I'm pretty timeless that way. I like to have my mom is like, she loves color. నేనేమో అన్ని బ్లాక్ అండ్ ఎర్తీ కలర్స్ అండ్ ఆఫ్ వైట్స్, ఎప్పుడు ఇలాంటి బోరింగ్ కలర్స్లో ఉంటాను. బట్ ఫర్ మీ దట్స్ మై కంఫర్ట్ ఫ్యాక్టర్. దట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇట్ వాస్ అ వెరీ వండర్ఫుల్ జర్నీ మీతో, ఎందుకంటే మేము మార్నింగ్ టు ఈవినింగ్ మీతో ఉన్నాం అండ్ వీ హవ్ సీన్ డిఫరెంట్ సైడ్స్ ఆఫ్ వెరోనికా ఇక్కడ. సో చాలా హ్యాపీగా అనిపించింది మాకు కూడా. సో వాట్ యూ హ్యావ్ టు సే టు ఆల్ ద ఆడియన్స్ ఆఫ్ NTV అండ్ వాట్ ఆర్ యువర్ ఉగాది ప్లాన్స్? అవి కూడా చెప్పండి. Ugadi, like any other festival, it's a big deal for us. There's a lot of pressure on me when, dressing up the kids and stuff. ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఎవ్రీబడి ఆస్క్ మీ, మీకు ఎంత ఓపిక ఉంటుంది, అందరినీ పిల్లలందరినీ రెడీ చేసుకుంటారు. బట్ మోర్ దెన్ దాట్, ఇట్స్ జస్ట్ ఫెస్టివల్స్ ఆర్ అ టైమ్ వెన్ మొత్తం ఫ్యామిలీ అందరు కలిసి, we just have time, భోజనం చేసి, we just relax, కబుర్లు చెప్పుకుంటూ. So that's what I look forward to for festivals. చాలా వరకు ఈ మధ్య కాలంలో we are going to Tirupati. Campusలో ఉంటాం usually for festivals. Now that the kids are in school and ఇప్పుడు కొంచెం పెద్ద పిల్లలు అయ్యారు కాబట్టి I can't pull them out of school all the time. And they don't have, like, they are in an American system kabatti their holidays come later. So Ugadi appudu, what's nice about this Ugadi is we'll be gearing up for Vishnu's release, Kannappa release. So it's exciting time for us, and just looking forward to all the good things the world has for us. Thank you so much. Wonderful talking to you. Thank you for coming, Taruna. Thanks. So చూసారు కదా, ఎంత ఇన్స్పైరింగ్గా చాలా విషయాల్లో తన ఇంట్రెస్ట్, విష్ణు గురించి, మోహన్ బాబు గురించి, ఇంకా చాలా విషయాలు తన బిజినెస్ గురించి కూడా షేర్ చేశారు. సో ఫస్ట్ ఎవర్ ఇంటర్వ్యూ ఆన్ NTV మీరు చూశారు. కెమెరామెన్ అలీ అండ్ గణపతితో తరుణ, NTV హైదరాబాద్.